بڑھ جائے گی. یہاں پہ ہمارے ساتھ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں 50 سے 55 دوست اور ہیں، ڈسٹنگوش اسپیکرز ہیں. تو اگر 50-55 لوگ دیو ٹیکن ٹائم آؤٹ آن اے سنڈے ٹو لسن ٹو us 3 or 4 people talk about the pink tax or how menstrual hygiene products being taxed is unfair, I feel like that's an achievement in itself. Okay, heading towards to Ms. Amina Kader. Ms. Amina Kader today will be speaking on gender-based violence, specifically the safety-related costs women incur to avoid harassment, the financial and emotional burden of accessing justice. Heading towards our first question, can we say justice accessible if the process of claiming right itself create barriers that disproportionately discourages women from pursuing them? Ms. Amina Kader, it is over to you. all of the participants that way. I would Yes. request all the participants to turn on their cameras. Thank you, Katija. Yes, I think it'll help engagement if we have people, if we can see people, because that way, we can engage with each other. Um, so when we talk about women's rights and access to justice, I think there's often a focus on laws and policies. But the question that's often not asked is, what does it actually cost a woman to access these rights? So, and I don't mean in terms of just money, I mean in terms of safety, time, emotional well-being, and opportunity. So the organization I run, Shahar Pakistan, we seek to provide women access to justice in the most remote areas. So in places in deep Punjab, in places where they won't have access to justice others because या तो उनको mobility के issues होते हैं या उनको पता नहीं होता उनके हक क्या हैं उनके क्या है. तो हम ना तो सिर्फ कोशिश करें कि हम उनको अपने हक के में दिलائیں اور ان کو تعلیم ایجوکیشن دیں اور ایک ایونیو لیگل پرسیو کیسے کر سکتے ہیں. The cost she faces, please everyone keep their video on but your sound. So the cost a woman faces, the problem she's facing, because اگر آپ Apologies, ma'am. Let me. اگر آپ معاشرے میں آپ دیکھ سکیں کہ یا گھریلو تشدد کے کیسز ہوتے ہیں 90% سے عورت ہوتی ہے ان کیسز میں, minority groups, women. The disproportionate impact of being a woman in this society is the fact that women are objects of violence. And then what does this mean next? ایک معاشرے میں جہاں عورتوں کو موبلٹی کے ایشوز ہیں, ان کو ایشوز آف پردے ایشوز ہیں, چار دیواری کے ایشوز ہیں, جسٹس فزیکلی ایکسیس کیسے کریں؟ اگر آپ فار ایگزامپل حافظ آباد سے کے رہائشی ہیں اور آپ کو ایک لیگل ایڈ پرووائڈر کی ضرورت ہے, کہاں جا کے اور کیسے ایکسیس کریں گے؟ آپ کے پاس شاید فون ہے, and phone is what we are trying to use now in terms of barrier to access. So providing legal aid on call and paired with the Women Protection Authority to be able to give women justice in places where, for example, Shahar does not have presence in Hafizabad or in Sialkot, but the Women Protection Authority, strict women protection officer in each of these places. So for women, there's a built-in cost of accessing each layer of not just the legal system but also of life. اب کہ میں سر ڈھکے جاؤں, میں کیا پہنوں, میں کون سے ٹرانسپورٹ پہ جاؤں, مجھے کوئی ہراس کرے گا پبلک ٹرانسپورٹ, کوئی میرے ساتھ جگہ چھوڑ کے جاؤں, نیویگیٹنگ اسپیسز جہاں آپ کو ہراسمنٹ شاید فیس ہو. یہ مردوں کے ایشوز زیادہ تر نہیں ہوتے, میں یہ نہیں کہ نہیں کرتے ہیں ڈیفینیٹلی, پر اسٹیٹسٹکس سے
that the disproportionate effect of all of this is on women. And then survivors of violence face an even heavier burden because survivors of violence को क्या बर्दाश्त करता है. पहले पुलिस आपसे एक सवाल पूछती है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, आप जो तो नहीं बोल रही. फिर वो आप कहते हैं मेडिकल के लिए जाएं. मेडिकल वाले भी आपका मेडिकल आसानी से करते, आपको लीगल फीस देनी पड़ती है. अब शहर फॉर एग्जांपल कोशिश करती है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनके केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट करें. इसमें कोई ना कोई औरत को उसको कोर्ट आना पड़े, उसको स्टेटमेंट देनी होती है. हम हर स्टेप के लिए तो नहीं कवर कर सकते ना. So these are costs of transport. Then you have an emotional cost of all of this. So justice and accessing justice, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं दुनिया भर ये मसला है. पाकिस्तान में ये बढ़ के मसला है कि it comes at the cost of a survivor's dignity and often well-being. This is not to say कि आप नहीं access करें. Access करें और करना चाहिए और बोलना चाहिए. And जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे उतना ही ये normalize होके नहीं होके ये it will become part of the discourse. The more people kind of step back and don't join the discourse, it has the norm, not the norm. तो जब आप कोर्ट में जाके अगर आप किसी भी कोर्ट रूम में बैठे आपको हर एक से 2 दिखाई देंगी. But जितनी ज़्यादा स्पेस औरतें लेंगी, that is how it will become normalized. अगर औरतें कोर्ट्स में जाएंगी ही नहीं, लिटिगेट नहीं करेंगी, तो वो स्पेस कैसे ले पाएंगी? स्पेस सिर्फ आप जैसे आप ऑक्यूपाई करेंगे, आप वो स्पेस आपकी बनेगी. अगर आप घर पे बैठे रहेंगे, वो स्पेस आपकी बनेगी ही नहीं, आप क्लेम ही नहीं कर पाएंगे. So ultimately, when we talk about the cost of being a woman, we're talking about invisible burdens. And ये burden हर रोज औरत को carry करना पड़ता है. घर का burden, cost of litigation का burden, because there's a very high price for women to be able to reach justice. That being said, there's organizations like this. There's organizations like the PLSA, Sheher, AGHS that try to bridge the gap. And the more we have people join the space, like you all, the more we can expect change to take place. Thank you. Thank you, Ms. Amina Kadir, for such an inspiring address. Moving towards our third speaker, Ms. Mehrun Nissa Sajjad, a constitutional and corporate lawyer, human rights advocate, and Oxford University graduate, whose work focuses extensively on issues of equality and rights. Conversations about economic contributions often focus on paid labor, while the unpaid work that sustains household and largely remains invisible. Moving forward to our question, why is unpaid care work still excluded from the mainstream economic definitions of productivity, and should care emotional labor be treated as core economic contributions? Ms. Mehrunisa, the floor is yours. Thank you, Laiba. मैं स्टार्ट करूँगी इस आइडिया से कि एक जो वजह है कि औरतें जो अनपेड केयर वर्क करती हैं घर में, वो हमारी इकोनॉमिक डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है. वो इसलिए भी है क्योंकि ये जो इकोनॉमिक डेफिनेशंस हैं ये न्यूट्रल नहीं हैं. हमारी जो इकोनॉमिक डेफिनेशंस हैं या प्रोडक्टिविटी की जो डेफिनेशंस हैं वो बनाई गई थी एक मेल वर्कर के अराउंड. एक मेल वर्कर जो घर से खाना खा के काम पे आ रहे, कपड़े उसके धुल के इस्त्री होकर उसे मिल रहे हैं, चाहे वो उसकी माँ उसके लिए कर रही है या उसकी फिर लेटर ऑन बीवी उसके लिए कर रही है. वो रेस्ट करके इमोशनल सपोर्ट मिल रही है, वो फिर काम पे, वो काम पे है, उसे कोई टेंशन नहीं है कि घर की सफाई किस तरह रखना है, उसके माँ बाप का या जो घर में बुजुर्ग है कौन रख रहा है, बच्चों को स्कूल को और पिक कर रहा है, बच्चों की इस्त्री कर रहा है, बच्चों का होमवर्क कौन मैनेज कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल की है वो कौन मैनेज. इन तमाम कंसिडरेशन से कंप्लीटली लिबरेटेड और आज़ाद होके अपने काम पे आता है. और ये है हमारी पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की जो डेफिनेशंस हैं, वो एक ऐसे
مرد حضرات جو ہیں ان کے ارد گرد بنائی گئی ہیں. کنورسلی آپ اگر دیکھیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ کاؤنٹر پارٹ اس کا وہ جو عورت ہے جس کی وجہ سے یا وہ عورتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ سب پاسبل ہو رہا ہے ان کو ہم ٹریٹ کریں. I'll just Miss Meherza, I'm sorry, I have to change some settings of the meeting because of which your mic got mute yourself. We can't. Oh, apologies. Can you please see if it's being unmuted now? Yes. Now I can. What's the last thing you heard? We just heard the last. You were talking about the last few seconds there. You can just start with from where you left. It's fine. Okay. عورتوں ایز اے سوسائٹی ہیں اکنامکلی انیکٹیو ہیں. وہ جو مائیں جو بیویاں ہیں جو یہ کام جن کی وجہ سے یہ میل ورکر جو ہے کام پہ اس طرح سپورٹڈ آ رہا ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انیکٹیو ہیں. بٹ یہ ایک حقیقت نہیں ہے, یہ ایک فکشن ہے, یہ ایک قانونی اور سوشل فکشن ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پروڈکٹیوٹی ڈیفینیشن ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر ہم پرائس چینج کر سکتے ہیں وہ ہی پروڈکٹیوٹی کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. وہ ہی ایک گھر سے ایک عورت کر رہی ہے. ایک عورت رسپانسبل ہے آپ کی پوری اکانومی, آپ کے پورے ملک, آپ کی پوری دنیا کا جو فیوچر ہیومن کیپٹل ہے وہ پروڈیوس کرنے کے لیے, اس کی پرورش کرنے کے لیے. یہی ہیومن کیپٹل فیڈ ان ہوتا ہے ہماری اکانومی کے اندر. تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ کام وہ پروڈکٹیو نہیں ہے. یہ جو ایک ایکسکلوژن ہم نے بنائی ہوئی ہے ہمارے اس کیپٹلسٹ سسٹم نے بنائی ہوئی ہے فیشل ہے. کہ جو ایک کام گھر پہ کر رہی ہے اس کام کی وجہ سے ورکرز پروڈیوس ہو رہے ہیں, جو ہے وہ سٹیبلائز ہو رہا ہے. آدمی جو پیڈ لیبر کر رہے ہیں وہ اس کو ممکن یہ عورتیں بناتی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آپ اگر دیکھیں گے کہ most households, be it lower income households or higher income households, شاید ایک پڑھی لکھی عورت جو ایک پروفیشنل ہے وہ دفتر کا کام بھی سنبھال رہی ہے, لیکن along with that وہ یہ گھر کی بھی ساری مینجمنٹ کر رہی ہے. وہ گھر میں بھی جو بھی گھر کے سسٹم ایک چلتا ہے, صفائی ہو, کھانا ہو, ایٹسیٹرا ہو, چاہے وہ خود پکا رہی ہو یا کسی سے پکوا رہی ہو, وہ بھی مینجمنٹ اور سپرویژن کی ڈیوٹی ایک عورت کے کندھوں کے اوپر پڑتی ہے. اور یہ ایک ایموشنل لیبر ہے, یہ ہاؤس ہولڈ ایڈمنسٹریشن ہے, بچوں کی رسپانسبلٹی, چائلڈ کیئر, اور ابھی ہم بایولوجیکل نیسیسیٹیشنز آف بینگ اے مدر اور جو اکنامک کاسٹ ان کی آتی ہے اس کی تو بات ایک علیحدہ ہے. رائٹ, کہ ایک عورت جو ہے پریگننٹ اسی نے ہونا ہے جب ایک بچے کو فیڈ کرنا ہے, تو عورت ہوم باؤنڈ ہے. ہمارے دفتروں میں, ہماری آرگنائزیشنز میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ایگزسٹ کرتا کہ ایک عورت کو ڈیورنگ پوسٹ پارٹم یا ڈیورنگ مٹرنٹی ایک عورت جو ہے وہ سپورٹڈ ہو. موسٹ ڈسپائٹ اے لاٹ آف امینڈمنٹس ان دا لیجسلیشن ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ڈے کیئر سسٹم ان آفیسز نہیں ہے, ہمارے ہائی کورٹ میں بھی نہیں ہے. دیر از نو ڈے کیئر سسٹم کہ ایک عورت یا ایک فیمیل لٹیگیٹر جس کا نے اپنے بچے کا دھیان رکھنا ہے وہ ایک اپنے دفتر یا کورٹ کے اندر کہیں اپنا بچہ لے کے آ کے چھوڑ کے اپنا کام کر سکے. ایسی کوئی فیسیلیٹیشن موجود نہیں ہے, جو کہ آپ دیکھیں گے بہت سے مغربی ملکوں میں آلریڈی یہ سسٹمز آ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور آپ اگر اس کے بارے میں سوچیں تو یہ پرابلم ایکچولی ties into other issues also, right? آپ اگر باہر کے ملکوں میں ایلیمنی کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ جب ایک ڈیورس ہوتی ہے تو بیوی کو بھی کچھ حصہ جو بیوی کو یا خاوند کو whoever has more, there is a division of matrimonial assets, right?
ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں ہے. اب یہ ایک عورت یا ایک ماں جو یہ سارا کام اکثر صرف اپنے خاوند اور بچوں کے لیے نہیں بٹ ایک پورے جوائنٹ فیملی سسٹم کے لیے بھی کر رہی ہے, اگر شادی کے 20 30 40 سالوں کے بعد جب وہ عورت 60 70 سال کی ہو گئی ہے, وہ آدمی اسے طلاق دے کے کسی جوان عورت سے شادی کر لیتے ہیں, اور اکثر اس طرح کے بہت کیسز آتے ہیں, وہ عورت ڈیسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے, اس کے پاس نہ کوئی جگہ جانے کے لیے, اس کے پاس شیلٹر نہیں ہے, اس کے سر کے اوپر وہ کیا کرے. اور آپ یہ سوچیں کہ ایک عورت جو سیلف لیسلی اس فیملی کے ہر انسان کے لیے ہر چیز پاسبل کر رہی ہوتی ہے فار ڈیکیڈز, شی از لیفٹ ود نتھنگ ایٹ دی اینڈ. This is another very dire consequence of not recognizing the unpaid labor of women in a family or in a domestic setting. رائٹ, ان عورتوں کو ڈیسٹیٹیوشن کا وہ شکار ہوتی ہیں, اگر ان کے ماں باپ ہوں بھی اکثر وہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, سپورٹ نہیں کرنا چاہتے, بھائیوں کے سر پہ وہ جا کے نہیں بیٹھ سکتی, اور اکثر وہ یا شیلٹرز میں ہوتی ہیں یا وہ بہت ایک بری لائف کے اندر گر جاتی ہیں, اور یہ ایک فیلنگ ہے ہمارے سسٹم کی ایز اے ہول. ہمیں ایک عورت, ایک آدمی بھی جو سکسیس اکنامکلی جو پیسے اکٹھے کرتا ہے, جو گھر خرید سکتا ہے, جو کچھ وہ ایسٹس بناتا ہے ڈیورنگ دا کورس آف اے میرج, وہ بنا سکتا ہے کیونکہ وہ عورت باقی ساری چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے. So there has to be a system in which her contribution is evaluated and quantified economically and financially, so that ایون اگر ایک آدمی کسی عورت کو چھوڑنے سے پہلے یا گھر سے باہر نکالنے سے پہلے ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ سوچتے ہو کہ, اور اکثر کیسز میں اگر ایک عورت کام کر رہی ہوتی ہے شادی سے پہلے تو شادی کے بعد اسے فورس کیا جاتا ہے کہ وہ کام چھوڑ دے. کیا اسے وہ کمپنسیشن ملتی ہے؟ اسے نہیں ملتی. اگر وہ کام جو گھر کے باہر کر رہی تھی شادی سے پہلے وہ ریڈیوس کرتی ہے کیونکہ اس کے ڈومیسٹک چورز ہوتے ہیں, اس نے فیملی ممبرس کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور اس کی دیر فور ایک ریڈکشن انکم ہوتی ہے, کیا ہم اسے کمپنسیٹ کرتے ہیں اس کے لیے؟ پھر ایک سماج جو کہ عورتوں کو ان کی پڑھائی نہیں ختم کرنے دیتا, نہ وہ انہیں اکوپ کرتا ہے کہ وہ جا کے اپنے خود دو پیروں پہ کھڑے ہو کے پیسے کما سکیں, یا وہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کے خاوند یا ان کے سسرال کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا اور کوئی انڈائریکٹ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جو صرف انہیں ڈومیسٹک افیئر سے محدود رکھتی ہیں, تو ایسی عورت کو جب ایک کوئی بھی مشکل پریشانی آتی ہے, اور وہ صرف طلاق کے بعد نہیں آتی یا جب خاوند چھوڑ دے نہیں آتی, وہ اکثر شادی کے اندر بھی آتی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں اکثر جو ود ان اے میرج بھی رائٹس ہوتے ہیں ایک عورت کے وہ بھی نہیں پورے کیے جاتے. تو پھر کیا ایسا کوئی سسٹم ہے جو کیلکولیٹ کرتا ہے یہ ساری جو عورتوں کا جو چیزیں وہ اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے کہ شاید وہ زندگی میں ان کی سیونگز ہوتی کچھ ہوتا, when you are depriving them of that as a society, as a family, as a culture, what are you doing to compensate them for the loss of all of these things? You are not doing anything. In fact, اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں کہ عورتیں چاہے وہ ڈومیسٹک لیبر اسٹاف کی طرح کام کر رہی ہوں, یا چاہے وہ گاؤں کے اندر کاٹن یا گندم کی ہارویسٹ یا پکنگ کے اندر کام کر رہی ہوں, لیبر ان کی ہے, پیسے کون لے کے جاتے؟ the patriarch of that family. لڑکیاں جو ینگ لڑکیاں گھروں میں کام کرتی ہیں, تنخواہ لینے کون آتا ہے؟ ان کا باپ. کام وہ کر رہی ہیں, سالوں سال ان کی لیبر کا پھل کوئی اور کھا رہے. They have nothing to show for it that they are doing. And this is a huge failing of our economy, capitalism, and our justice system. And I think that it is high time that we all, at least all of us women, start demanding these changes, even our own country, our own system. And I think it's high time کہ جو آدمی اور جو لڑکے اس کال پہ موجود ہیں, اور جو آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کی مائیں, آپ کی بہنیں, آپ کی ان دا فیوچر بیویاں, وہ کیا کیا سیکریفائسز کریں آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اور انیبل کرنے کے لیے, آپ کے کریئر سپورٹ کرنے کے لیے, اور آپ کو بھی ان کے حق کے لیے اپنی آواز ہمیشہ کھڑی کرنی چاہیے. تھینک یو. Thank you so much, Ms. Marinissa. Next, we have Ms. Noorzadeh Salman Raja. She is a human rights lawyer and a co-founder for Center for Fundamental Rights. She was the former head of advocacy at Justice. Moreover, she was a UN presenter and delivered an oral submission
CEDAW committee in Geneva during the Pakistan State Review. Her areas of expertise include international human rights law, freedom of expression, custodial torture programs, gender-based violence, and as holding the degrees and education and honors from University of Pennsylvania. She did her LLM as a human rights scholarship recipient. Also, she is also an alumna of the Oxford University. Her work invites us to think about dissent not only as a matter of speech, but also as a matter of power. Ms. Day, what for dissent, and why does that response so often take the distinctly gendered? Now would like to invite Ms. Nouzai to further elaborate on that. Property and pertinent question. I think the speakers before me have addressed very expand what exactly the costs are in the criminal justice system, and also the lack of access to menstrual hygiene and sanitation access. I want to talk very specifically about two things, which I think bear elucidation. The first is what exactly the cost of critical dissent is in Pakistan, specifically to women, and what the specialized gendered harms and risks that accrue to women are of exercising the right to freedom of expression. And secondly, then I want to talk about what happens when a woman is sentenced and convicted for a crime, and how the criminal justice system then treats that woman, and what exactly the specialized harms and vulnerabilities are that women in prison face in Pakistan. Because I think that segment of society is a segment that isn't spoken about as much as they should be. There isn't a lot of attention that is given to their needs specifically by policymakers as well as the general public. So speaking first about what exactly the impact has been about the layered legal regime that has been created to stifle all forms of critical dissent in Pakistan, I think it's obvious to all of us that we are currently in an unprecedented moment in time where all forms of free speech, all forms of critical dissent are essentially being clamped down on by the state. So speaking out against the state, being critical of any kind of state excesses, any kind of human rights violations has in effect become a crime. And what happens when something is criminalized to that extent is that it has very, very specific harms and risks that accrue to marginalized populations, which include women, which include the transgender community. So I want to talk specifically first about the Prevention of Electronic Crimes Act, PICA, which has become the primary instrument through which the state silences all forms of criticism, whether that criticism is by journalists, by activists, and also by human rights defenders, specifically female human rights defenders. In 2025, I think all of us here know that PICA was amended significantly. So this affair of the state's regulation and intrusion into free speech by citizens has effectively been expanded. And the way that this has happened is that there's a very vague and overbroad definition of fake and false information that has been inserted into PICA, which means that any criticism of the state, any criticism of the military can, in effect, get you penalties of up to 3 years of imprisonment. And as we've seen in the case of Iman and Hadi, with concurrent sentences, this can go up to 17 years, which exceeds the sentence for a lot of violent crimes in a lot of cases. And what has also happened in addition to the vague definitions, the FIA cybercrime wing has been replaced with the National Cybercrime Investigation Agency, the NCCIA. So in reality, what's happening in practice is that this is expanded state surveillance powers of cybercrime. Now, what's really interesting, I think, about the gendered dimension of PICA enforcement is that PICA was purportedly designed at least to protect women from harassment-based violence. That was what when PICA did was it was for the benefit of women. What we've seen in practice is the complete opposite, right? So we've seen that its practical enforcement have criticism rights violations and excesses by the state. So a law which was seemingly intended to protect women has become one of the most powerful tools and avenues for silencing them in practice. I think Iman Mazari's case is emblematic
of everything that is wrong with the law, and also how the law has been used in a specifically gendered way to crack down on one of Pakistan's most prominent human rights defenders. And I think that there is definitely a gendered dimension and gendered layer to this. But before I go into that, I want to talk about how this essentially creates a double bind for women, because women are both targets of online misogyny, which PICA fails to address, despite that being one of its purported aims. And then secondly, they also become targets of PICA prosecutions when they advocate for others. Freedom Network has typically stated that female journalists face gendered harassment and detention as a consequence of PICA. And the government's use of PICA to silence critics arguably enabled technology facilitated gender-based violence against female journalists. So effectively, it creates a climate in which gendered online abuse is normalized, while women defenders face legal prosecutions for speaking out. So specifically in the case of Iman al-Hadi, what we saw was that there was an accelerated trial in which she was denied due process rights, including the right to choose her own legal representation. There's documented evidence of attempts to influence her state-appointed defense counsel. And that trial in no way, I think, did correspond to the globally mandated standards of fair trial and due process. And so the United Nations, and I think 8 mandates of the United Nations special state that the charges under PICA, which arose from Iman al-Hadi's social media posts, did not correspond to the internationally sanctioned exceptions for free speech, which CPR has condemned Iman al-Hadi's conviction in very expressive, very clear terms. It stated this creates a wide-ranging impacts for human rights defenders in general. And specifically, I think in relation to the gender layer, it's very clear that even before this specific victory towards Iman in court, which we've seen the language which was used by her toward court, we've seen the social media harassment, we've seen the procedural entities on her speed of her trial. I think all of this reveals that ours as a state does not merely punish women's dissent, particular contempt and agency, because a woman who has the autonomy and the agency to be vocal and critical of the state is a very distinct kind of threat to the state. And we've seen, of course, how at this moment in time in particular, the state is clamping down on all forms of critical dissent. Similarly, in the case of Marang Baloch, we have seen that there is a specifically gendered dimension to her arrest and her detention. So the global head of protection at Frontline Defenders has stated that Marang is being targeted as a woman. She's being targeted as a Baloch woman because of the work that she's doing, which is publicly speaking on the issue of enforced disappearances in Balochistan, initially around her own family and then as part of a broader movement. So it's very clear that women like Marang, women like Iman pose a very, very specific threat to our regime. And there's a very, I think, structural kind of silencing that's being perpetuated in practice, because these individual cases are not isolated. They represent a very deliberate and systematic strategy. So this happens, I think, in two ways. The first is that there's also the accompanying targeting of family members. Authorities have been documented as detaining the relatives of women to compel their surrender. So it's a form of collective punishment, which has acute gendered implications for women who are wives, mothers, and sisters of activists. And secondly, what's really interesting is that censorship or chilling effect, which comes about as a result of this specific targeting of female human rights defenders and female journalists. And the weaponization of PICA has created a climate of fear where journalists are compelled in practice. So that's the first strand, which I think we've spoken at length very briefly, and then we can go into this in more detail in the Q&A. I think women in custody and detention in Pakistan also face very special harms, and these specialized harms have a specifically gendered dimension to them. So the important thing that I want to first emphasize is that women in detention rarely arrive as isolated individuals. They arrive carrying accumulated vulnerabilities of their lives outside of prison. So they have histories of domestic violence, mental health conditions, poverty, and marginalization. And when all of these things interact with the criminal justice system, all of these vulnerabilities are in effect compounded. And so their detention then creates
I think, a vicious cycle in which they're unable to pay bail, they're unable to access legal services. Once they are sentenced and convicted, then in prison, they often become victims of custodial torture, custodial sexual violence. And so this, I think, in effect creates, again, a compounding effect. And women in Pakistan constitute only 1.3% of Pakistan's total population, which means that their rights are simply invisible to policymakers and to prison authorities. So women's prisons are overcrowded and under-resourced. Specifically, I think this has an impact on reproductive and maternal health care. This is something which is a very neglected area. Women prisoners encounter significant gaps in accessing reproductive health care and maternal services. And so prenatal and postnatal care for pregnant prisoners is seriously compromised, which puts the health of both mothers and their unborn children in danger. The second thing I want to talk about very briefly, and then we can touch upon this more later, is torture and sexual violence in custody and detention. Because this is an area that I worked on very closely during my work at Justice Project Pakistan, and also continue to do at CFR. Sexual violence in state custody is something which is systematically undocumented, undercounted, and under-prosecuted. And Pakistan's Minister for Human Rights, Azam Nazir Tarar, has himself disclosed in November 2020 that in 2021 to 2024 alone, more than 120 women were subjected to sexual assault during custody. What happens in custody is that when a woman who is already is put under the control of police and authorities, she becomes even more vulnerable to torture in custody. And torture is often used as a way to coerce confessions, which then go on to become the basis of convictions of women. So it's very important to talk about why the state has, I think, an enhanced duty of care to female prisoners and to women in custody, because of their enhanced vulnerability specific harms at base. And a study by Justice Project Pakistan and Cornell Law School documented specifically that women and female prisoners are subjected to a specifically gendered nature of torture in custody. So they experience psychological and sexual trauma. They are subjected to specifically gendered forms of violence, which include sexual assault, cultural humiliation, and being forced to witness others' torture, as well as different kinds of sexual violence, unwanted touching, physical transgressions by the police. And I think the statistics really do speak for themselves, and the statistics in practice are jarring. But what happens in practice is that even though Pakistan now has a law criminalizing torture and custodial sexual violence, in practice, these cases are never reported. Where they are reported, they're never actually prosecuted, because the police and public authorities will never take action against members of their own, right? So if the police are the ones and prison guards are the ones that are responsible for perpetuating that torture in the first place, cases are never going to be registered and then prosecuted against them. So we don't have an independent form of inquiry, an independent form of investigation into police torture, as is required by the Convention Against Torture, which Pakistan has ratified. So this is just I think, an overview, and we can go into this more later. But as I've said, these vulnerabilities, I think, in practice are compounded, unfortunately. And what that creates is a culture of impunity. Thank you so much, Ms. Noorzadeh. So considering this meeting will end in a few minutes, we will take a short break and we will share a new link with participants and the speakers both. So we will start with that meeting at around 2:25. We request all the participants who joined us in this link to join that link as well, as we will be moving towards the moderated panel discussion and a participant Q&A as well. So yes, we will be taking a break right now, and we will share the link as well. Thank you so much.